הנה היד שלי, אוקיי. יש 30 שניות דיליי בלייבסטרים. Who's watching it? What? There's supposed to be lots of people from America. יש יש לי 3 אנשים כאלה. אוקיי, שומעים אותנו בזה. בסדר, הלייבסטרים אמרו לו, רק אותו דקות. She should be here any minute. Finishing feeding at my parents' house and then יפה פה? מישהו רואה יפה? מה זה? Of course she's here, yeah, she's here. צריך איזה, כן? שאני אלך לחכות לשם? לא, כי יש פה המון אנשים. מה? יש פה המון אנשים. אז בפנים יהיה מפוצץ. לא, לחכות לה בחוץ שמה. לאמא שלך? לא, זה לא לחוץ. אני רוצה לחבר את הבטריה, אני אתן את זה. What do you have to say? הלווייתו של המנוח זוויבל דוד יואל יוצאת עכשיו. מבקשים מכל הקהל נא להיכנס לאולם ההספדים. נא להעביר את הטלפונים לרטט. תודה רבה. שים את זה פה צמוד. מה זה פה צמוד פה? צמוד לעמוד. זה? כשבאתי טוב שהזמינו ל4:30. Nobody's going to come. They're going to be good.
by any chance? I want someone to check that I can't. I'll ask you, Elton. Always working. Always working. I can help when I can help. תן אבות רגליך על ינום שומרך, מפני לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יכך וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Yosef, Yehudarye, David. David, you always made everyone you met feel a strong sense of dignity, nobility. Strong sense of strength. We do not do escaping, we do not do eulogies on this day, but a number of members of the family is saying a few short words in David's memory. First, David's brother Alan. I wrote something on the plane. Wanted to ask you to say a few words. Today is Purim, the happiest Jewish holiday. I'll never be able to really enjoy Purim again. I was here in November. We went out to some nice restaurants, and David ate. He played rummikub. We went to the yacht basin and enjoyed the crowded parking lot of boats. We went to shul together in November. David was the consummate salesman.
He could sell anything. He sold margin on Aliyah with 4 small kids in Long Beach. He sold the idea of opening a brokerage office in Israel to Harold Goodbody, a Goy Gamur, who had no offices other than one in the Pan Am building. He convinced him to open an office in Israel. David sold him on the idea and became the biggest producer from his small office in the new Shalom Tower, Israel's first high-rise. No computer, just a phone and a telex. But he was a great salesman. His next-door neighbor was Chaim Herzog. David then sold Scandinavian office equipment, memorabilia, and are you ready? High-fashion leather coats. Look out, Begador. And he loved to sell. And his biggest and best-selling was with Harbor Group. I can picture the scene. David arrives in Olam Haba and immediately thinks, what an opportunity. Super prime real estate and no competition. Getting investors would be a cinch. But to launch, he had to have a Harbor Group event to end all events. When new arrivals came to Olam Haba, very charming angels would greet them with Harbor Group brochures on small digital tablets, which to be used later on. After the group had relaxed with a celestial smorgasbord, he would make a wonderful presentation of the latest Harbor Group Opportunity Fund, Cloud 9, mixed-use communities. Every unit would have infinite views in all directions. A presentation of different property opportunities would be shown, and angels would be available for details and contracts. Light refreshments would be served. Angel food cake, angel hair pasta, and chock full of nuts, the heavenly coffee. David Joel Zwiebel, the ultimate salesman. And I was always known as David's brother. Not Alan, David's brother. And I didn't mind, mostly. On my bar mitzvah, when I went up to the Aron Kodesh to get up the Torah, inside the Aron, there was David. I'll never forget the day my mother came to me and asked me to donate a kidney for David. Not that he needed one, just in case. I never minded being David's brother. Even my birth certificate said David's brother. David broke the glass at my wedding. For years, I never realized that the younger brother was supposed to ask the 4 questions. One day, all I had to say, anytime, was I'm David's brother, and I was said. Everyone liked him, and they also liked David's brother. One day I got to thinking about how I might be remembered in the distant future, until 120. And when it would be my turn at the heavenly gates, when they would ask me who I was, I would proudly say, I'm David's brother. Yehi Zifro Baruch. David's daughter, Cheryl. I'm not as funny as him. My father, David Zwiebel, was born in Simchat Torah, and now has died on Purim. It is so fitting and appropriate
that the two bookends of my father's life should be two chagim that we celebrate and honor the Torah, especially Achdut ve'avat ha'adam ve'ish Hebreu. My father was always there to help, to build a shul, future Yiddishkeit, and to help Am Yisrael, to contribute his time, his money, his effort to further Jewish values and Torah in his community as well as other communities. It is not surprising that his neshama returned B'Kadosh Baruch Hu on this Chag, one that commemorates the Nitzachon of Am Yisrael. Mommy and Daddy made Aliyah in 1969. Daddy came by himself with the four of us, ages 8, 6, and 22 years old. Their love for Israel was a driving force in their lives. My father worked first as a stockbroker and then tried all different kinds of businesses to support his family. He sold souvenirs with the words "Love from Israel," and then finally ended up being a part of a real estate business. He had one goal in mind, and that was to ensure a successful Aliyah, so that he and Mommy could raise their children here. When my parents first came to Israel, my mother went back to the United States fairly often to visit her parents, and my father stayed home with us. He did not want to go out to restaurants or eat, so he ate whatever I prepared, cholent, meatballs, whatever. Believe me, I didn't know how to make any of those, but my father ate it all. My father was an old-fashioned kind of husband and father. He really didn't know how to do anything in the house. But when Howie Alav Shalom met my father for the first time, I'll never forget how my father got up to greet him. Somehow, found cups in the kitchen and served him a drink. It was so unlike my father to do such a kind thing, but I guess he wanted to welcome Howie to the family with all of his kavod. I can't help but think that now Howie would be able to greet my father in Olam Haba, and maybe they could have a drink together. During this last kufa, Judy and I would take up my father to the mall just to get him out and to entertain him a little bit. He would sit in his wheelchair, legs crossed, and not say a word. He would direct us with his fingers, take me to the same 3 stores every time: the hat store, the water bottle store, and the pocketbook store. My mother would warn us not to buy him any new bottles, but somehow many times we just couldn't deny him just one more. Judy and I had such a good time during those outings. We both felt so proud to walk around with him and be in his company. It was such a zchut to be able to have the opportunity to give him some happiness, as simple as it was. Before I even continue, I just want to thank Jane for taking such good care of my father. I know Jane loved my father very much, and she's going to miss him as well as we will. Most of all, my father was Daddy. He was the captain of our family. Our family always came first and were the most important part of my father's life. No matter what happened, good or bad, complicated or simple, we all turned to Daddy for advice, for support, and for his boundless love. Daddy, the 5 of us, Mommy and Jeffrey and Judy and Jane and myself, had very special privilege of being with you when you died. We know that you did not want to suffer, and we all tried to fulfill this makasha the best way we knew how. We hope that we gave you the kavod that you totally deserve, and most of all, I hope that you are proud of the legacy you built. We love you, Daddy, and we will miss you every day. David's son, Jay. אז לאבא שלי היה כלל, when in doubt, leave it out. אז ברוח היום הזה ניסיתי לקצר כמה שיותר. אני רוצה לדבר על כמה תכונות של אבא, לפני זה רק 2 נקודות. אהרון אמר שאבא שלי היה איש מכירות. אם אבא שלי היה בהלוויה הזאת, בוודאי הוא היה יוצא החוצה אחרי זה ואומר,
lot of people. I think I got the new Chevra Kadisha guy to come to our next deal. על אף שאבא חי, כולנו כבר בארץ 53 שנה, עד יומו האחרון אבא שלי עדיין נשמע כאילו שהוא רק אתמול עלה לארץ. ועדיין היה לו מאוד חשוב שאנחנו נשתלב ונהיה חלק ממה שקורה פה. זיכרון שיש לי בשבת, אבא שלי מוציא את הברכון, שעד אותו יום קראנו לו בנצ'ר, ואומר לנו, מהיום אנחנו לא קוראים לזה בנצ'ר, אנחנו קוראים לזה ברכון. והיו הרבה דברים כאלה לאורך הדרך, בשלב מסוים כמובן שאנחנו עקפנו את ההורים, והם עדיין נשארו עולים חדשים. על הפסוק אוהב צדקה ומשפט חסד השם על הארץ, אומרת הגמרא בסוכה, כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו בחסד, שנאמר אוהב צדקה ומשפט חסד השם על הארץ. לאבא הייתה חשובה מאוד מצוות הצדקה. הוא נתן כמה שהוא יכול, הרבה פעמים הוא היה אומר לי שלוואי שהיה לו יותר כי הוא רצה לתת הרבה יותר ממה שהוא היה יכול לתת. בפורים הבית היה גדוש באורחים ולא היה מישהו שהיה עוזב ריקם. אמא סיפרה לנו שאני לא זוכר על זה, אבל מה שאבא היה עושה בפורים זה היה לוקח מעטפות, מכניס כסף וסוגר את המעטפה, ובכל מעטפה היה סכום אחר. היה נכנס הבחור שמגיע לקחת את הכסף, לרוב בחורים חרדים, ומכניסים את היד לתוך הכלי ושולף מעטפה. מי שקיבל 500 לירות שמח, מי שקיבל פחות כמובן שלא, ורצה לבקש, להכניס שוב לבחור. ואבא היה אומר לו, עכשיו אתם מביאים מה זה פור. לא רק נתינה, לא רק צדקה, אלא מעורבות שלו. אבא הקים את ידידי ישיבות בני עקיבא, עשה את הדינר הראשון, היה בין מקימי מכון שי, בשבות יהודה של סבא שלי, היה מהמקימים של מרכז אלצהיימר בתל השומר, היה בעמותת מנהלות הכותל. היה לו מאוד חשוב להיות מעורב ולעזור לאנשים אחרים ולהתרים אנשים אחרים, ולא רק לתרום מיכולותיו שלו. הגמרא אומרת, וכן בדוד הוא אומר, ויהי דוד עושה משפט וצדקה. ועל כל מקום שיש משפט וצדקה, וצדקה אין משפט, הם לכאורה סותרים, אלא איזה משפט שיש בו צדקה, הווה אומר זה ביצוע. ביצוע זאת פשרה. אבא היה איש של פשרות. כל הזמן חיפש את דרך האמצע, והשילוב הזה של הנתינה שלו והפשרה, זה שני דברים שהיו מאוד חזקים אצלו. כמו שנכנס יין, יצא סוד, אצל אבא בשלב מאוד מאוחר בחיים שלו, כל מיני דברים שהיו יוצאים, הייתה לו אובססיה להבדלה, כל הזמן חשב שצריך להבדיל, וכל זה רוצה להבדיל עוד פעם. כשהייתי איתו בבית חולים, ממש בתחילת לפני שנתיים, אז הרופאה נכנסת, בודקת אותו, ואז אבא מסתובב ואומר לי, give her a cracker, כאילו, משום מקום. או אתה אומר לו שיש לו מעיל יפה, oh, you like it, you want it, כאילו דברים כאלה גבוהים. על הפסוק, ויאמר את שמות תשמע לכל אדוני אלוהיך וישר בעיניו תעשה. אומר המחילתא וישר בעיניו תעשה זה משא ומתן, שכל הנושא ונותן באמונה ורוח הבריות נוחה ממנו, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים כל התורה כולה. אבא קיים את כל התורה כולה. הוא גם היה איש שנשאת ונתת באמונה, וגם רוח הבריות נוחה ממנו. היה לו חוש צדק מאוד מאוד חזק. כשהייתי בארצות הברית בלימודים, אז הייתי מתכתב עם כולם, ויש לי את המכתבים האלה עד היום, והיה לנו קרוב שנכנס לחדלות, או הכניס עצמו לחדלות פירעון לבנקרפסי. זה בעצם אומר שהוא לא חייב כסף לכל האנשים שלו. ואבא שלי כתב את המשפט, והוא נחרט לי בראש. I'd rather die than betray my friends. הוא אומר, אני בחיים לא אעשה דבר כזה. זה משפט שהיה חוזר לעצמו כל פעם בחברה, כשהיינו מדברים על החלטות מסוימות, הוא אומר, but that's not right. הכל היה אצלו סביב מה נכון ומה לא נכון. חוש צדק מאוד מאוד חזק. אני חושב שמה שבולט לא פחות היה רוח הבריות נוחה ממנו. אין אדם, אין ילד שגדל איתם באיזה סביון,
בין אחרי זה, כשאבא שלי היה קנדימן באוהל ארי, ובזכותו הרבה ילדים נרצו להם השיניים. כל הזמן היה צוחק עם אנשים. גם, היה מאוד קשה להיות סביבו ולא לצחוק ולא לחייך, בין אם הוא מצחיק אותנו בכוונה, ובערוב ימיו בין אם הוא מצחיק אותנו שלא בכוונה, אבל תמיד זה הייתה חוויה להיות איתו, אף פעם לא היה משעמם. תודות. אני רוצה להודות לאמא שלי, למאמי. השנתיים האחרונות היו מאוד מאוד קשות בשבילה. היא בעצם חטפה אש מכל הכיוונים. אנחנו, שכמובן חושבים שהכל צריך להיות יותר טוב. אבא, כמובן, לא תמיד היה פציינט מאוד קל. אז תודה רבה. ולאחים שלי, שרל, ג'פרי וג'ודי, אני לא אומר זה כדי להצטנע, אבל המסירות נפש שלהם וההשקעה שלהם היא לאין ארוך כל כך הרבה יותר משלי. הם היו כל כך מסורים לאבא שלי. בין אם זה לקחת אותו, בין אם זה לארח אותו, לקלח אותו, לנקות אותו, כל דבר שהיה. ועשו זה עם הרבה כבוד ואהבה. לג'יין, you're part of the family. Thank you for everything. אני רוצה לסיים בסיפור. מבוסס על שיר של להקה חסידית. הסיפור מספר על אדם חירש שמתפלל כל יום בשטיבל, בבית כנסת, והבן שלו הוא החזן באותו בית כנסת, באותו שטיבל. והחירש עומד לו בצד, וכל פעם כשהבן מתפלל הוא נמצא שם, כשהבן מסיים הוא ניגש, אומר לו, יישר כוח ועוזב. ביום כיפור, החזן מאחר לכל נדרי, ולא מבינים איפה הוא. הוא נכנס באיחור, מתעטף בטלית, כיתר, מתפלל, ובאותו לילה, באותו ערב, לא הייתה עין אחת יבשה בבית הכנסת. שאל אותו הרב אחרי זה, מה הייתה ההשראה המיוחדת היום? אומר החזן, אתה יודע, אבא שלי נפטר. והיום זאת הפעם הראשונה ששומעים אותי. כל שנה, אבא ואמא תיבדל לחיים ארוכים. היו צריכים להחליט אם הם שומעים את ג'פרי או אותי, אם הם שומעים בארץ או באים לארצות הברית. השנה זאת השנה הראשונה שהוא יוכל לשמוע את שנינו. ואני כן רוצה לסיים בהכרת הטוב. אבא זכה לחיים ארוכים, הוא זכה לחיים ארוכים, הוא זכה לראות ילדים, נכדים, נינים, ויש תפילה שהוא תמיד, אבא לא היה מדבר באופן כללי, הוא בפומבי הרבה, אבל כשהוא דיבר הוא תמיד סיים בתפילה הזאת. ואילו פינו מלא שירה קיים, שוננו רינה כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע. ועינינו מהירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות לנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאלות. אין אנחנו מספיקים להודות לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועמנו. תהי נשמתו צרורה בצורכם. שם הנכדים ונכדות, קדיש ברוך. Standing here today, speaking from the hearts of all your grandchildren. It is so hard to say goodbye to you, Saba, and we're not sure how. We want you to know how grateful we are for you. We're so tremendously grateful to Hashem that we had you for a Saba. You have been so present in our lives. Growing up, we were so fortunate to live so close. You and Safti brought your family to Israel and taught us about Ahavat Yisrael and Ahavat. The pictures we have with you when we were younger, growing up, always playing with us, always a huge part of our lives. We're growing up with you in Savion, that will always be the best place to live by far. Remember Magan and Ranama, what memories we have in each place. That only when it got stronger as we grew, we were so present. You taught us all about where we should invest. The TV always had to be on the stock channel, especially when you came to babysit. We knew that you were always there for us. You helped us all in different ways. We knew we were never alone, and you would always be there for us. You were always so strong and dynamic, a huge presence in the room. Everyone wanted to learn from you, be a part of your circle.
what an impact you had on so many. We always felt so safe with you, Saba. We knew our family would always be okay. Growing up with such a sense of security, looking back now, we were so fortunate to have that. It'll never be the same because no one is like you, Saba. No one has that ability, not like you did. We will miss your sarcasm, your amazing relationship you had with each one of us, and with Sakti. Every time you gave a blessing under the chuppah at one of our weddings, what a zechut. The lucky great-grandchildren who grew up with you. Not enough, but still really lucky. The amazing Shabbatot you spent with all of us, as long as you and Safti were ready to leave, the second Shabbat was out. It was okay. Coming to our house for dinner, birthdays, the babysitter just for a visit. Every time was so precious, and we realize that now even more. Playing poker with you was the highlight, the best. Our rooms and dodas were always the best. Anytime we got together, it was great. Every trip you and Safti took us on, what adventures, what memories. When we went through hard times, you were always there supporting and always loving and wanting to pave the way or to do whatever it is to make it easier. We learned from you the importance of being on time, showing up for each other. And in the last year, we watched our parents do that for you more than ever. They showed us like you taught them to. Each one taking a part of the responsibility to keep it up. Jeffrey and Jay, thank you for taking such good care of Saba, teaching us more and more of Saba's ways and how much you loved him. Thank you, Safti, for loving Saba, for marrying him, even though he hung when he picked you up for your date. Then he took good care of you and he loved you. Saba, thank you for being the best Saba some people only can dream of. But we're very lucky. We hope you know we love you, and we're sorry if we ever did something to upset or hurt you. It was never our intention. We know the last few months were hard for you, and you weren't yourself for a while. But even so, you always had time for your great-grandchildren and enjoyed watching them play and just being with them. But we're so thankful that you stayed with us a little longer. At the very end, we had to say goodbye. You were surrounded by family physically, and looking up on the wall, full of family pictures going all the way back to your parents, a scene fitting for the king you are. You were born in Tatoa and taking on Purim, a perfect full circle deserved only for you. Keep watching over us. We will continue the beautiful legacy you are leaving behind. We love you. הישיבה הפורמלית יתחיל מחר בערב, המשפחה יתחיל לשבת ויקבלו אורחים מהערב. התפילות ממחר בבוקר בשעה 8 ובערב ב5:30. The formal shiva no one's visits begin tomorrow night after the end of the Chag, but family will be sitting, will be at the home from this evening. Tefillah starting tomorrow morning at 8 a.m. and in the evening at 5:30. Following the interpretation without the ministry here. Please rise. אביה בן מלאל אומר, מסתכל בשלושה דברים ותתבע לידי עבירה. היין באת אבל אתה הולך ולפני מי אתה עתיד תיתן בחשבון. אתה הולך לפני מי אתה עתיד תיתן בחשבון. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והוא רחום יכפר בו ולא ישחית. וירבה להשיב בו ולא יעיר כל חמתו. גדל וקדש שמי רבה, תלמד נברח יתד ימליך מלכותך, עצמך ופנה יקרב בשיחך, חייכון ובכון וחייך לבני ישראל, חיילה בזמן קריב עמו עמך. יתברך וישבח ויתפאר ותרומה ויתנשא, ידע ויתעלה ויתעלל ותחושב ויבוא. אילם כל לבדה ושירתה, ושפחתה ולחמתה, יאמרם ואמרם הוא אמן. יהי שלמה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. שלום יאמר, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
על העגל. סיום צדקתי והוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות לא יעשה לך ותחת נפל יפסת צינה וסוחרה לא תירה מפח הלילה לחץ יעוף יומם גבר באופל יהלוך מכתב ישוט צהריים כל מצדך אלף וברבה בימינך ולך לא ייגש רק בעיניך תביט ושלובת רשעים תראה כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב בו עליך כי מלאכיו יצב אלך לשמורך בכל דרכיך על כפיים יישאונך פן תיגוף באבן רגליך על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין כי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שלי יקראני ועיניהו עולמו אנוכי בצרה אכלתהו ויחבדהו אורך ימים אשביעהו ויראהו בישועתי אורך ימים אשביעהו ויראהו בישועתי עקביה בן מהללאל אומר תסתכל בשלושה דברים אין אתה בא לידי עבירה אם באת עולם אתה הולך לפני מי אתה עתיד לידי דין וחשבון אם באת אתה הולך לפני מי אתה עתיד לידי דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו גדל להתקדש שמי רבה, תלמד יברח יהודי וימליך מלכותי ויצמח ושנה ויקרא לשבחי וחייכון ויומכון וחיי דתות בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. שמי רבה מבורך עליו ולעיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקדושה ברכו ואילה מכל זכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה ואמירה ועלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. עושה שלום וברכה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. אשר בסתר עליון בצל שדי יתלונן אומר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות חברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסך צינה וסוחרה מיתו לא תירא מפחד לילה וחץ יעוף יומם מדבר באופל יהלוך מכתב ישוט צהריים יפול מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא ייגש רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב בו עליך כי מלאכיו יצב אלך לשמורך בכל דרכיך על כפיים יישאונך פן תיגוף באבן רגליך על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין כי חשק והפלתהו אסגבהו כי ידע שמי
יקרני ועיניהו עמו אנוכי וצרה חלצהו ויחבדהו אורך ימים משביעהו והריהו בישועתי אורך ימים משביעהו והריהו בישועתי עקביה בן מלאל אומר הסתכל בשלושה דברים בין אתה בא לידי עבירה מאין באת ואתה הולך לפני מי אתה ליתן דין וחשבון מאין באת ואתה הולך לפני מי אתה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא והוא רחום יחבר בו ולא ישחית וירבה להשיב בו ולא יאיר כל חמתו יתגדל ויתקדש שמני רבה ואלמן יברך חירותי וימליך מלכותי ויצמח בו כנף ויקרב ושכם וחי יכול וימכון וחיי לכל בית ישראל בהגנה ובזמן קריב ומזמרו אמן שמני רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה ברכו לעילה מכל וחטא ושירתה ושבחתה ונחמתה לאמירן דעלמא ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן שיירה. אדוני מחסים את תפילתי אלוהי הבטחתו ויהי הצלחה מפח יחוש מדבר רבות בפרטו יעשה פח פתח מגנביו תפסה תפילה ותוכירה אמיתו ולא תירה מפח הלילה מפי סיוק יומם מדבר באופל יהלוך מכתב ישו צהרי מפה מצדך אלף ורבם מימינך אליך לא ייגש רק בעיניך תביט בסילומת רשעים תראה כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך לא תראה עליך רע ונגע לא יקרא בו עליך כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך אבל אם יצאלוך בן תיגור באבן רגליך על שחר בבטן תדרוך תמרוץ כפי פתנין כי בי חשק מהפלטי והסגבי קראי להשמי קראי בעיניהם מורכים בצורך חלצהו ויחבדהו אורחים משביעהו והרי בישועתי אורחים משביעהו והרי בישועתי What? All the children all in the here. children here. הוא רחום יחפר אבו ולא ישחית וירבה להשיב בו והוא רחום יחפר הוא רחום יחפר אבו ולא ישחית וירבה להשיב בו כל חמתו דוד יוסף ויהודה אריה. דוד יוסף בן יהודה אריה. תלמד את יושע.
Next door neighbor does. He sells those things for the guy in the suburb. That's what he does. He sells those. You always get extras if you need. I never believed he sells the things for the Really? You want? You're not going to forget it? You're not going to do it? Wait. Go around. Come around. That's fine. Just doesn't, I don't know. Can you connect this for 1 second? I want to listen. What was that? עם לדוד, שמרני אל כי חסיתי בך, אמרת לאדוני, אדוני אתה, סובבתי בא ללך, לקדושים אשר בארץ המה, ואדירי כוכב צבאם, ירדו עצבותם, אחר נערו, בא לשיח נזכיהם מדם, ובא לשא את שמותם על שפתם. אדוני מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי, חברים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. ברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות יסרו נכליותי, שיביתי אדוני נגדי תמיד, כי מימיני בא למות, לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אך בשרי ישכון לבטח, כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת, הודיעני אורח חיים, סוב השמחות את פניך, נמות ממך נצח. Start from hand. Yeah.
חן במרומים. נמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה. מעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים. ונשמת דוד יוסף בן יהודה אריה שהלך לעולמו. עבור שכולנו מתפללים בעד הזכרת נשמתו בגן עדן למנוחתו. אכן בעל הרחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים. יצרור חיים לנשמתו. אדוני הוא נחלתו. ינוח בשלום על משכבו ונאמר אמן. דוד יוסף בן יהודה אריה, שם החבר קדישה, שם החברים שהתעסקו בך, שם משפחתך וידידיך, אני מבקש ממך מחילה. חס ושלום פגמנו איזה דבר בטהרה, נשיאת המיטה ובתיקון הקבר, סלחת לנו כשגגאי. כל מה שעשינו היה לכבודך, לפי המנהגים של החבר קדישה רעננה. אנו פותחים אותך להיות חבר בכל חברה או אגדה איזשהו. לך בשלום, תנוח על משכבך בשלום, תעמוד לגורלך לקץ הימים. אין המליצתו בעד משפחתך וידידיך, בעד חיילי צבא ההגנה לישראל, ועד עמנו. וחיים ושלום יהיה לנו ולכל ישראל עד העולם, אמן. ואין השמתו שצורה בצורה חיים. ועל פורים אנחנו לא נעמוד בשורה, כשאנחנו חוזרים לרחבה אנחנו נתפלל מנחה. We're not going to make shurot now, but we will be davening mincha back at the entrance in a few minutes. I'll put it for you. I'll put it for you. Sheila, literally falling over you. Where they're at. Hold on to you so don't fall all over the place. Lisa? So you're not a Chayelet anymore? And she doesn't sing the songs. I remember she was a Chayelet. There's a thing there with right. No, it's okay. Come.
And it's Oh man, you're almost there already. Here. Two more steps. Jeffrey. כן, ראיתי אותה. Oh, Debbie. We had this story about your I was going actually. Listen, look at this dude now. My sister-in-law says, "Hey, are you coming back?" I said, אני יכול לעזור, ממש קשה. לא. אז זהו, היה לך יום הולדת לשבוע. Sawa. So I get something is still working. It was annoying. Special cards. I always tell working. Yeah, definitely. I like that. What's his name again? דברי פרידה.
אתם מפסיקים את הלייב. כן? לא, אני נפלט. לא, אתה יכול כאילו שנגיע לעשות, אתה יודע, שיחת ועידה, אבל זה, מה יש לה לראות? עכשיו לא נעים לי כזה. שהיא לא שומעת. יש 18 צופים. מי שלא רוצה לראות הוא מתנתק. עושים פרסומת, אחי. אין הסירן. No paparazzi. אני לא יודע, אתה מסתובב. Yeah. Come on, guys, Benko. We don't want to miss Benko. Alan, perfect. Come on. People overseas are listening to. This is a very nice cemetery. יחסית מאוד דודה? Is 44 or 34 or something. Hi, where are you? Hi, Efrati. How are you? I miss you. I'm looking forward to seeing you on next Thursday, right? Love you. Saba loved you too. It was so much fun. It was so hot. But she's been here twice. This is not a good kitchen. It's too close to the window. Why are we next to the kitchen? I didn't order this. This is not what I did. He's hysterical. He's so funny. He's so funny. He's so artistic and he's so amazing. It's funny how you got up and said I'm not as funny, but I'm not. That I know. תהילת אדוני דברי ויברך כל בשר של קודש עולם ועד ואנחנו לא אחרי מטה ועד עולם הללויה יתקדל ויתקדש שמי רבה ועל מה תברך חיותי והם יחנכותי ועצמה פרוקנים וקרא נשיקה לחייכון ומכון וחתיכות בית ישראל בגלה בזמן קריב ואמרו אמן שמי רבה מברך דלם דל מעל מיה יתברך ושתברך ויתפאר ותאמן ותנסה ותדע ויתעלה ויתעלה על שמי דקודשה בריחו לעילה מכל בחטא ושירתה ושלוחתה ונחמתה אדם מירן ועל מה ואמרו אמן נשכיתה תפתח ופגי תהיותיך ברוך אתה אדוני אלינו ולאבותינו לאברהם ליצחק ויעקב ולגדול הגיבור והנורא לי נגוד מחסדים טובים פני יעקב וזכר חסי אבות ומתי גואל לפני פני למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם אתה גיבור לא למד אדוני נחם מטמאת הרב להושיע משיב רוח מוריד הגשם מחכה בחיים בחסד נחם מטים ברחמים רבים סומך נפלים ורופא כל יום אותיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עבר מלחמתו בעל גבורות ומגדור מלך מלך ממית ובחיים צמח ישועה ולמען אתה מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים תשח בינה הצח בינה מסיח סוף סוף זה שמשלשים לך קדושה ככתוב ליד אביך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 האדוני צבאות מלך הארץ גדול ומותם משבחים ואומרים קור כבוד האדוני מקומו וזוהי קודשך כתוב לאמור ימלוך האדוני לעולם לא יחצי לדור ודור הללויה אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום אלוהיך סלע כי אל המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש
יתקדש ויתקדש שמי רבה ועלמד יברח חירותי והמליך מלכותי והצמח וקנה ויקרא משיחי וחיכון ומכון וחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן וישמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ודון ויסל תודה ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה לאמירן בעלמה ואמרו אמן תתקבע לסרטון ובאותנו לכל בית ישראל קודם ובדי וישמיה ואמרו אמן יהי שלמה רבה נשמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ואמרו מה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Get near you, I'll talk to you and see the Shiva. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום היה אדוני אחד ושמו אחד יתקדש ויתקדש שמי רבה ועלמד יברח חירותי והמליך מלכותי וחסר וקנה ויקרא משיחי וחיכון ומכון וחי לכל בית ישראל ועגלה בזמן קריב ואמרו אמן שמי רבה ועלמד לעולם ועלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קדושה בריחו לעילם כל קראתה ושירתה ושבחתה ונחמתה ואמרן בעלמה ואמרו אמן אין שלמה רבה נשמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן יעשה שלום עמך ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. שמצלמים אותך, רואים שהם מטשטשות אוטומטית? כן. שתראה את הריפלר. רואים אימוג'י. Where to get the thing marrow? They'll do it at the Shiva house, yeah? Marrow? Yeah. Yeah, sure. So maybe I'll come there. What did you do? This is me. Yeah. A motorcycle accident years ago. Oh, okay. 8 years ago. I've seen you without it. Yeah, I walk around the house without it, but long distances, I keep it with me. Took us 9. Pardon? 9 years. It's, May, we know years. We'll speak. I'll come to the Shiva house. All right. Pardon? You can ask if they know. כל חבות עליי, נכון? יש עוד מישהו? 15 אנשים. טוב. Safety. Safety. Off the light screen, okay? Yeah. It doesn't see him. סוגר את הלייב. הגדול.